హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు అవర్ క్లాస్. నా క్లాస్ ఫస్ట్ టైం వింటున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ లైక్ కూడా చేయండి. సో మీకు ఎంసెట్ క్లాసెస్ కావాలంటే ప్లే స్టోర్లో మన యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. అక్కడ యాప్లో మనకి ఎంసెట్ క్లాస్ స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. అక్కడ క్లాసెస్ మీకు విజిబుల్ అవుతాయి. అక్కడ మీరు ఎంసెట్ క్లాసెస్ జేఈ మెయిన్స్ క్లాస్ వినొచ్చు. అండ్ టుడే వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ న్యూ చాప్టర్ ఇన్ మ్యాథ్స్ 2B, దట్ ఈస్ ఎలిప్స్. సో చాలామంది స్టూడెంట్స్ అడుగుతున్నారు, సార్ ఎలిప్స్ స్టార్ట్ చేయండి. సో వాళ్ళ కోసమే ఇవాళ ఎలిప్స్ స్టార్ట్ చేస్తున్నా. సో దిస్ ఈజ్ ఈజీ అండ్ స్కోరింగ్ టాపిక్. ఎలిప్స్ అనేది ఎంసెట్కి అండ్ ఐపీ కూడా వెరీ వెరీ ఈజీ అండ్ ఇంపార్టెంట్. సో ఐపీలో అయితే మనకి దీని నుండి 2 ఎస్ఏక్యూస్ వస్తాయి. ఈజీ చాప్టర్ ఇది. 2 ఎస్ఏక్యూస్ ఇవి దీని వెయిటేజ్ అంటే 2 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ అటెంప్ట్ చేసుకోవచ్చు ఈ చాప్టర్ పర్ఫెక్ట్ నేర్చుకుంటే. దీంట్లో ఉన్నాయి 2 ఎక్సైజ్. ఒక్కో ఎక్సైజ్ నుండి ఒక ప్రాబ్లం వస్తుంది ఎస్ఏక్యూ. ఒక ఎక్సైజ్ పర్ఫెక్ట్ నేర్చుకున్నా ఒక ఎస్ఏక్యూ డెఫినెట్గా వస్తుంది మనకి. ఫార్ములాస్ బట్టి చాలా లిమిటెడ్ ఉంటాయి, తక్కువ ఫార్ములాస్. ఓకేనా, రైట్, ఇవాళ స్టార్ట్ చేద్దాం. ఏ కోనిక్ విత్ ఎసెంట్రిసిటీ లెస్ దాన్ 1 ఈజ్ కాల్డ్ ఏ ఎలిప్స్. ఆల్రెడీ మనం పారాబోలా నేర్చుకున్నాం వాట్ ఈజ్ కోనిక్ అంటే. అండ్ ఎసెంట్రిసిటీ ఈజ్ లెస్ దాన్ 1 ఈజ్ కాల్డ్ ఏ ఎలిప్స్. ఎలిప్స్ అంటే ఏంటంటే ఎసెంట్రిసిటీ లెస్ దెన్ 1 ఉంటే దాన్ని ఏమంటాం అంటే ఎలిప్స్ అంటాం. సో ద రేషియో ఆఫ్ డిస్టెన్సెస్ ఫ్రమ్ ఎ ఫిక్స్డ్ పాయింట్ అండ్ ఫ్రమ్ ఫిక్స్డ్ లైన్ ఈజ్ లెస్ దెన్ 1 ఈజ్ ఎసెంట్రిసిటీ. రేషియో ఈజ్ ఎసెంట్రిసిటీ ఈజ్ లెస్ దెన్ 1, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ ellipse. And the ratio of fixed point from a fixed point and fixed line is less than 1. This ratio is we are taking eccentricity. If it is less than 1, that is called ellipse. అంటే ఆ ఫిక్స్డ్ పాయింట్ నుండి ఫిక్స్డ్ లైన్ నుండి వచ్చే రేషియో ఆఫ్ డిస్టెన్సెస్ అనేది లెస్ దెన్ 1 వచ్చింది అనుకోండి, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎలిప్స్. మనకి ఎలిప్స్ ఫామ్ అవుతుంది. ఓకేనా, అంటే SP/PM ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఈ అంటే రేషియో. ఆ రేషియో అనేది ఎలా ఉండాలి? లెస్ దెన్ 1 ఉండాలి. లెస్ దెన్ 1 ఉంటే వీ విల్ గెట్ ఎలిప్స్, మనకి ఎలిప్స్ వస్తుంది. ఓకేనా, నౌ వీ విల్ సీ దట్ ఫిక్స్డ్ పాయింట్ ఈజ్ కాల్డ్ వాట్? ఫోకస్. ఆల్రెడీ పారాబోలా కూడా సేమ్ వస్తుంది. ఫిక్స్డ్ పాయింట్ ఈజ్ కాల్డ్ ఫోకస్ అండ్ ఫిక్స్డ్ లైన్ ఈజ్ కాల్డ్ డైరెక్ట్రిక్స్. సో నౌ వీ విల్ సీ ద standard form of a ellipse. Standard form, very very important. Standard form బోర్డ్ ఎగ్జామ్లో రావచ్చు. డైరెక్ట్ ద స్టాండర్డ్ ఫామ్ అని. ఫస్ట్ స్టాండర్డ్ ఫామ్ చూసిన తర్వాత రిమైనింగ్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేద్దాం. సో లెట్ ఎస్ బి ద ఫోకస్. ఇక్కడ ఒక ఫోకస్ అనుకుందాం మనం. ఎస్ బి ద ఫోకస్ అండ్ P is any point in the ellipse. అండ్ దిస్ ఇస్ ద డైరెక్ట్రిక్స్ కావాలి కదా మనకి, ఫిక్స్డ్ లైన్ కావాలి కదా. దిస్ ఇస్ ద లైన్, ఇది ఫిక్స్డ్ లైన్. టేక్ దిస్ యాజ్ L. సో దిస్ రేషియో ఈజ్ కాన్స్టెంట్. దిస్ రేషియో లెస్ దెన్ 1. టేక్ దిస్ ఇస్ పాయింట్. SP/PM ఈజ్ లెస్ దెన్ 1. SP/PM ఈజ్ లెస్ దెన్ 1. సో ఇక్కడ సొల్యూషన్ ప్రూఫ్లో ఇద్దాం. లెట్ S బి ద ఫోకస్. సింపుల్ రాయండి, మరి ఇక్కడ టెక్స్ట్ బుక్లో బై హైడ్ చేసే అవసరం లేదు. ఇక్కడ లెట్ S బి ద ఫోకస్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద L బి ద డైరెక్ట్రిక్స్. And L be the directrix. లెట్ ఇక్కడ ఒక పాయింట్ తీసుకుందాం Z అని. ఇక్కడ Z పాయింట్ తీసుకుందాం. లెట్ Z బి ద ఫుట్ ఆఫ్ పర్పెండిక్యులర్ ఫ్రమ్ ఫోకస్ టు ద డైరెక్ట్రిక్స్. అంటే S నుండి డైరెక్ట్రిక్స్కి ఫుట్ ఆఫ్ పర్పెండిక్యులర్ Z అనేది. లెట్ Z బి ద foot of perpendicular from focus to directrix. ఆ డైరెక్ట్రిక్స్కి ఫుట్ ఆఫ్ పర్పెండిక్యులర్. ఓకేనా, సో ఇక్కడ ఒక పాయింట్ కదా. టేక్ దిస్ as center of the ellipse. And take this as A point here. Take this as A dash. A comma A dash are the points which divides SZ in the ratio E is to 1, E is to 1. Take this as E, and this is 1.
A:1 internally and externally. ఈ SZకి ఇంటర్నల్గా ఏ పాయింట్ డివైడ్ చేస్తుంది, ఏ పాయింట్ లైస్ బిట్వీన్ S and Z. సో A divides SZ internally and A dash divides SZ externally. ఓకేనా, ఇది ఇంటర్నల్ డివైడ్ చేస్తుంది, ఇది ఒక ఎక్స్టర్నల్ డివైడ్ చేసే పాయింట్. సో ఇక్కడ దిస్ ఆర్ ఫోకస్ కదా, ఫోకస్ ఒక ఇమేజ్ కూడా ఫామ్ అవుతుంది ఇక్కడ, రిఫ్లెక్స్ అంటే S dash టేక్ దట్ హ్యాస్ A dash. అండ్ ఈ డైరెక్ట్రిక్స్ కూడా ఇంకొక డైరెక్ట్రిక్స్ ఫామ్ అవుతుంది ఇక్కడ, టేక్ దట్ యాజ్ ఇంకొక పాయింట్ అనుకో ఏదైనా. ఇక్కడ జెడ్కి ఇమేజ్ ఏంటంటే Z dash. ఓకేనా, సో దిస్ ఇస్ ద ఫోకస్ S, దిస్ ఇస్ ద A పాయింట్, దిస్ ఇస్ Z, దిస్ ఇస్ లైన్ L. సో దీన్ని ఇమేజ్ చేస్తాను, ఇవన్నీ రిఫ్లెక్షన్, దాన్ని ఇమేజ్ చేస్తాను టోటల్గా. S ఇమేజ్ S dash, A ఇమేజ్ A dash, Zది Z dash. ఓకేనా, రైట్. సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏ పాయింట్ ఏ డాష్ మనం వాటి గురించి రాద్దాం. లెట్ A, A dash ఆర్, లెట్ A and A dash ఆర్ ద పాయింట్స్ which divides SZ in the ratio, then divide SZని in the ratio E:1 internally and externally. ఆ రెండు కూడా ఏంటి, ఇంటర్నల్ డివైడ్ చేసే పాయింట్స్ అండ్ ఎక్స్టర్నల్లీ, ఇంటర్నల్గా ఎక్స్టర్నల్గా డివైడ్ చేసే పాయింట్స్ అనేటివి ఎక్స్టర్నల్లీ. సో A and A dash ఏంటి, విచ్ డివైడ్స్ అ లైన్ సెగ్మెంట్ SZ ఇంటర్నల్లీ అండ్ ఎక్స్టర్నల్లీ, రైట్. సో ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ C ఇస్ ద సెంటర్ అనుకుంటాం. ఇక్కడ టేక్ దిస్ యాజ్ y యాక్సిస్, దిస్ యాజ్ x యాక్సిస్, x డాష్, y డాష్, x డాష్ అంత అవసరం ఉంది మనకి. సో టేక్ దిస్ యాజ్ లెట్ CA ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు స్మాల్ a. C is the center of the ellipse, అంటే C అంటే మనం అనుకుంటే మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ A and A dash అనుకుంటాం. ఇలా C ఈజ్ ఈక్వల్ C అవుతుంటే ఆరిజిన్ అవుతుంది, C is the origin. Let CA is equals to CA dash is equals to small a. CA ఏమనుకుంటున్నామంటే ఈ డిస్టెన్స్ అనేది, ఈ C నుండి A వరకు డిస్టెన్స్ అనేది A అనుకుంటున్నాం. అండ్ ఇక్కడ కూడా ఈ డిస్టెన్స్ కూడా సేమ్ వస్తుంది, CA dash is equals to A. డిస్టెన్స్ అనేది A అంటే ఏ పాయింట్ ఏమవుతుంది మనకి అప్పుడు ఆ టైంలో. సో ఏ పాయింట్ ఏమవుతుందంటే A,0 అవుతుంది. డిస్టెన్స్ A కదా, ఏ పాయింట్ ఈజ్ A,0 అండ్ A డాష్ ఈజ్ నెగిటివ్ యాక్సిస్లో ఉంది, అది అంటే -A,0. ఏ పాయింట్ ఈజ్ A,0 అండ్ A డాష్ ఈజ్ -A,0. ఓకేనా, సో నౌ A డివైడ్స్ SZ ఇన్ ద రేషియో E:1 ఇంటర్నల్లీ, అది తీసుకుందాం మనం. సో నౌ అంటే ఏంటి, SA by AZ is equals to E/1, E:1 అంటే E/1. సో ఇది కూడా A dash బై ఎక్స్టర్నల్ డివైడ్ ఇస్తుంది, సేమ్ రేషియో. అంటే ఏంటి పాయింట్, SA dash బై S నుండి A dash ఎక్స్టర్నల్ కదా, SA dash బై A dash Z. సో ఏ పాయింట్ అనేది E:1 SZని ఇంటర్నల్ డివైడ్ చేస్తుంది అండ్ A dash అనేది ఎక్స్టర్నల్ డివైడ్ చేస్తుంది. బట్ సేమ్ రేషియో అయితే సేమ్ ఉంటుంది, డెఫినెట్గా రేషియో చేంజ్ అవ్వదు, E:1 రేషియోనే. అంటే SA by AZ is equals to E/1 and SA dash by A dash Z is equals to E/1. సో ఫస్ట్ ఒక్కదాన్ని సింప్లిఫై చేద్దాం మనం. SA by AZ ఈక్వల్స్ టు ఏంటి, ఈ కదా. సో ఈ రైట్ సైడ్ సెంటెన్స్ ఏమొస్తుంది, SA ఈక్వల్స్ టు AZ అవుతుంది. SA ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు EAZ. అంటే SAని ఎలా రాసుకోవచ్చు మనం, SA ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు అంటే EAZ. సో దీన్ని కొంచెం సింప్లిఫై చేస్తా, SA ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు EAZ. SA అంటే ఇది S నుండి A వరకు మనకి ఈ డిస్టెన్స్ కావాలి. సో దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు మనం, CA మైనస్ CS రావచ్చు కదా. అంటే CA మైనస్ CS, SA ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, ఒకసారి చూడండి, SCA అంటే S నుండి A వరకు డిస్టెన్స్ కావాలి. నేను ఎలా చేస్తున్నా అంటే ఈ C నుండి A వరకు తీసుకొని ఇది మైనస్ చేస్తున్నా, మనకి డిస్టెన్స్ వస్తుంది, SA వస్తుంది. SA ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు CA మైనస్ CS ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు E ఇంటూ, సో EZ కూడా చేంజ్ చేద్దాం, EZ అంటే AZ కూడా కావాలి, AZ ఇది AZ, దాన్ని చేంజ్ చేద్దాం. ఎలా చేంజ్ చేయాలి, AZ కావాలంటే ఏం చేద్దాం, CZ నుండి CA మైనస్ వచ్చేస్తుంది మనకి, CZ మైనస్ CA
సో సిఏ వాల్యూ ఏంటి, మనం ఏం తీసుకుంటాం, సిఏ వాల్యూ సిఏ ఈజ్ ఈక్వల్ స్మాల్ ఏ కదా, అంటే ఏ మైనస్ సిఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఈ ఇంటూ సిజెడ్ మైనస్ ఏ. టేక్ దిస్ యాజ్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1. సో ఎస్ఏ ఈక్వల్స్ ఎస్ఏ బై ఏజెడ్ ఈక్వల్స్ టు ఈని ఇట్లా ఈ ఏజెడ్ రైట్ సైడ్ సెండ్ చేస్తే ఈ ఇంటూ ఏజెడ్ అవుతుంది. సో ఎస్ఏని ఇలా రాస్తున్నాం సిఏ మైనస్ సిఎస్, అండ్ ఏజెడ్ని ఈ సిజెడ్ మైనస్ సిఏ రాస్తున్నాం. అండ్ సెకండ్ రేషియో ఉంది కదా, దాన్ని తీసుకున్నాం ఎస్ఏ డాష్ ఈక్వల్స్ టు ఏంటి, ఈ ఇంటూ ఏ డాష్ జెడ్, ఈ ఇంటూ ఏ డాష్ జెడ్. సో దీన్ని కూడా చేంజ్ చేస్తారు, ఎస్ఏ డాష్ ఎస్ నుండి ఏ డాష్ వరకు అంటే ఎలా రాసుకోవచ్చు, సిఎస్ ప్లస్ సి ఏ డాష్ రాయొచ్చు. దీన్ని సిఎస్ ప్లస్ సి ఏ డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఈ ఇంటూ ఏ డాష్ జెడ్, అంటే ఏ డాష్ నుండి జెడ్ వరకు అంటే ఇలా రాసుకోవచ్చు, సి ఏ డాష్ రాయొచ్చు ప్లస్ సి జెడ్ రాసుకోవచ్చు. ఏ డాష్ నుండి జెడ్ వరకు అంటే సి ఏ డాష్ ప్లస్ సి జెడ్ ఇలా రాసుకోవచ్చు. దీన్ని వాటిని చేంజ్ చేస్తున్నా. సో సిఎస్ వాల్యూ డోంట్ నో సిఎస్ వాల్యూ సిఎస్ ప్లస్ బట్ వీ నో సిఏ డాష్ వాల్యూ. వాట్ ఇస్ సిఏ డాష్ వాల్యూ, స్మాల్ ఏ. Take small a is equals to e into ca dash small a plus cz we don't know. This is cz. Take it as equation number 2. Okay na, simple ఇక్కడ modification by head చేద్దు. Let us be the focus and L be the directrix. A dash are the points which divides az in the ratio is to 1 internally and externally. అదే కండిషన్ ఇక్కడ అప్లై చేస్తున్నాం. ఓకేనా, ఇక్కడ ఒక మీటింగ్ పాయింట్ తీసుకున్నాం, ఇక్కడ బి అనుకుంటాం, ఇక్కడ y యాక్సిస్ మీట్ అయ్యే పాయింట్ ఇక్కడ బి డాష్ అనుకుందాం, బి అండ్ బి డాష్. సో ఇక్కడ ఎరేజ్ చేస్తున్నా, రబ్ చేస్తున్నా, టేక్ స్క్రీన్ షాట్. రైట్, సో ఓ షాట్ యాక్చువల్గా ఇది ఉండాలి. యాడ్ 1 and 2 యాడ్ చేద్దాం. సో ఇక్కడ అది ఉండాలి, సారీ. పి పాయింట్ ఓకే, మనకు అవసరం తీసుకున్నాం, ఫిరప్ చేస్తున్నా. సో యాడ్ 1 and 2 యాడ్ చేయండి. యాడ్ 1 and 2 1 and 2 యాడ్ చేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది, సి ఏ మైనస్ సిఎస్ is equals to e into cz minus a. సెకండ్ ఈక్వేషన్ ఏంటి, cs plus a is equals to e into a plus cz. సో రెండు సాల్వ్ చేస్తే cs క్యాన్సిల్ అవుతుంది, a plus a 2a is equals to e కామన్ తీస్తున్నాం ఇక్కడ, అంటే cz minus a plus cz. సో a క్యాన్సిల్, 2a is equals to e into cz plus cz 2cz 2 gets cancelled. So cz is equals to a by e. అంటే ఈ c నుండి a వరకు డిస్టెన్స్ ఏంటి, a by e. సో అంటే ఈ డిస్టెన్స్ a by e అంటే మనం ఈ పాయింట్ రాసుకోవచ్చు. ఈ పాయింట్ ఎలా రాసుకోవచ్చు, z పాయింట్ a by e, 0 రాయొచ్చు, a by e, 0. సో దిస్ లైన్ is parallel to y axis. So we can write this line as x is equals to a by e. x is equals to a by రాసుకోవచ్చు. z పాయింట్ ఏమవుతుంది మనకి, a by e, 0. z పాయింట్ ఆర్ a by e, 0. అంటే ఇదేంటి, z పాయింట్ లైస్ ఆన్ ద డైరెక్ట్రిక్స్. అంటే we can write the equation of directrix. ఏంటి equation of directrix? Equation of directrix is x is equals to a by e. ఇది ఈక్వేషన్ ఆఫ్ డైరెక్ట్రిక్స్. ఓకేనా, నెక్స్ట్ 1 and 2 సబ్ట్రాక్ట్ చేయండి. ఫ్రమ్ 1 and 2 వాటిని సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తాం ఫ్రమ్ 1 and 2. సో a minus cs is equals to e into cz minus a. సెకండ్ ఈక్వేషన్ cs plus a is equals to e into a plus cz. సో సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నా, మైనస్ ఇక్కడ చేంజ్ అవుతుంది, మైనస్ అవుతుంది, ఇక్కడ మైనస్ అవుతుంది. సో ప్లస్ ఏ మైనస్ ఏ గెట్స్ క్యాన్సిల్స్, మైనస్ 2cs is equals to e కామన్ తీస్తున్నా, cz మైనస్ ఏ, ఇక్కడ మైనస్ ఏ వస్తుంది, ఇక్కడ మైనస్ ఇంటూ ప్లస్ మైనస్ cz. సో cz క్యాన్సిల్ అవుతుంది, మైనస్ 2cs is equals to minus 2ae, 2 gets cancel, a minus gets cancel, అంటే cs is equals to ae.
సిఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏంటి ఏఈ. అంటే సిఎస్ అంటే సి నుండి ఎస్ వరకు డిస్టెన్స్, సి నుండి ఎస్ వరకు డిస్టెన్స్ ఏంటి ఏఈ. అంటే మనకి ఎస్ పాయింట్ ఎలా రాసుకోవచ్చు మనం, ఫోకస్ ఏఈ కమ్మ 0. ఫోకస్ ఏమవుతుంది డిస్టెన్స్ అని రాస్తే సి నుండి ఎస్ వరకు డిస్టెన్స్ ఏంటి ఏఈ కదా, అంటే వీ కెన్ రైట్ ఎస్ పాయింట్ యాజ్ ఏఈ కమ్మ 0, ఏఈ కమ్మ 0. జనరల్గా మనం ఎలా ఇస్తాం, సో సపోజ్ ఇక్కడ ఇంతవరకు డిస్టెన్స్ 2 ఉందనుకోండి, అంటే వీ కెన్ రైట్ దిస్ పాయింట్ యాజ్ 2,0. ఇక్కడ 1 2 ఇలా ఉంటే ఈ డిస్టెన్స్ ఏమో ఈ పాయింట్ ఎలా రాస్తామంటే 2,0. ఈ 2 ఏంటంటే డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ వై యాక్సిస్, ఇది డిస్టెన్స్. సో ఇక్కడ కూడా అంతే, డిస్టెన్స్ ఏంటి ఏఈ. సో వీ కెన్ రైట్ ఎస్ యాజ్ ఏఈ కమ్మ 0. ఎస్ ఏంటి ఏఈ కమ్మ 0. అంటే ఫోకస్ ఏమవుతుందంటే ఏఈ కమ్మ 0. ఫోకస్ ఈజ్ ఏఈ కమ్మ 0. ఫోకస్ ఈజ్ ఏఈ కమ్మ 0. సో ఎస్ డాష్ కూడా రాయొచ్చు. ఎస్ డాష్ దాని రిఫ్లెక్షన్ కదా, అంటే మైనస్ ఏఈ కమ్మ 0 అవుతుంది ఎస్ డాష్. అండ్ ఇక్కడ జెడ్ డాష్ ఏమవుతుంది ఈక్వేషన్ ఇంకో డైరెక్ట్రిక్స్ ఏంటి మైనస్ ఏ బై ఈ కమ్మ 0. ఒకటి ప్లస్ ఏ బై ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు ప్లస్ ఏ బై ఈ, అండ్ ఇంకొకటి ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ ఏ బై. రెండు డైరెక్ట్రిక్స్ పాసిబుల్ అవుతాయి. ఓకేనా. లాస్ట్ స్టెప్ ఉంది మనకి. సో ఫోకస్ వచ్చింది మనకి, ఈక్వేషన్ ఆఫ్ డైరెక్ట్రిక్స్ కూడా వచ్చింది మనకి. సో మనకి జనరల్గా లాస్ట్కి బై డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఎలిప్స్ ఏంటి, ఎస్పీ బై పిఎం ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏంటి 1. ఎస్పీ బై పిఎం ఈక్వల్స్ టు ఈ, సారీ రేషియో ఈ ఎస్పీ బై పిఎం ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏంటంటే ఈ. సో ఆ కండిషన్ అప్లై చేద్దాం. ఎస్పిఎం, ఎం ఏంటి డైరెక్ట్రిక్స్, ఈక్వేషన్ ఆఫ్ డైరెక్ట్రిక్స్. వాట్ ఇస్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ డైరెక్ట్రిక్స్, ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏ బై ఇది లైన్. అంటే ద రేషియో ఆఫ్ డిస్టెన్సెస్ ఫ్రమ్ ఫిక్స్డ్ పాయింట్ టు ద ఫిక్స్డ్ లైన్ ఈజ్ ద ఈజ్ టు కాన్స్టెంట్ కదా, ఆ కండిషన్ అప్లై చేస్తాం మనం. సో ఇక్కడే అప్లై చేస్తున్నాం, ఆ స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోవచ్చు. ద రేషియో ఆఫ్ డిస్టెన్సెస్ ఫ్రమ్ ఎ ఫిక్స్డ్ పాయింట్ టు ద ఫిక్స్డ్ లైన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏంటి ఈ. సో ఆ కండిషన్ అప్లై చేద్దాం ఇక్కడ. అంటే పీ పాయింట్ ఏంటి, టేక్ పీ పాయింట్ యాజ్ ఎక్స్ కమ్మ వై. సో ఎస్పీ బై పిఎం ఈజ్ ఈక్వల్స్ అంటే ఈ, ఎస్పీ బై పిఎం ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఈ. సో ఎస్ అంటే ఏంటి ఫోకస్, పి అంటే ఎక్స్ కమ్మ వై, పిఎం అంటే ద పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్, ద లెంత్ ఆఫ్ పర్పెండిక్యులర్ ఫ్రమ్ పీ పాయింట్ టు ద డైరెక్ట్రిక్స్. డైరెక్ట్రిక్స్ ఈక్వేషన్ ఏంటి మనకి, ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏ బై ఏ, ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏ బై ఏ. అంటే ఎస్పీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏమవుతుంది ఈ ఇంటూ పిఎం, SP is equals to A into PM. Apply distance formula. So what is S? S means A comma 0. So SP x minus AE whole square plus, so square first squaring చేద్దాం. స్క్వేరింగ్ చేస్తే ఏమవుతుంది మనకి, SP square is equals to A square into PM square. సో SP అంటే AE మైనస్ డిస్టెన్స్ ఫార్ములా అప్లై చేస్తున్నాం, x హోల్ స్క్వేర్, x మైనస్ A కదా, ఏదైనా తీసుకోవచ్చు ప్రాబ్లం లేదు. సో ఎక్స్ మైనస్ ఏఈ హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై మైనస్ 0 హోల్ స్క్వేర్, అండర్ రూట్ స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ చేస్తున్నాం డైరెక్ట్గా, ఈ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు. సో డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ఒక పాయింట్ నుండి లైన్కి లెంత్ ఆఫ్ పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఏంటి మనకి ఫార్ములా. సో ఫార్ములా ఉంటుంది మన మోడ్యులస్ AX1 ప్లస్ BY1 ప్లస్ C బై రూట్ ఓవర్ A స్క్వేర్ ప్లస్ B స్క్వేర్ అని. సో ఈ ఫార్ములా అప్లై చేయండి. ఏ లైన్ ఏంటి మనకి, ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏ బై ఏ, ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏ బై ఏ. అంటే ఎక్స్ ప్లస్లో ఎక్స్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం అంటే ఏమొస్తుంది, ఎక్స్ మైనస్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఏ బై లెఫ్ట్ సైడ్ వచ్చింది అక్కడ మైనస్ అవుతుంది, మైనస్ ఏ బై ఏ. మోడ్యులేషన్ అంటే స్క్వేర్ చేస్తాం కదా, అంటే డైరెక్ట్ స్క్వేర్ తీసుకుంటున్నా, బై రూట్ ఓవర్ A స్క్వేర్ ప్లస్ B స్క్వేర్. ఏ అంటే ఏంటి ఎక్స్ కోఎఫిషియంట్ 1, B స్క్వేర్ అంటే వీ డోంట్ హ్యావ్ Y కోఎఫిషియంట్. అంటే రూట్ ఓవర్ 1 స్క్వేర్ అంటే 1 వస్తుంది, స్క్వేరింగ్ చేస్తే కూడా 1, డినామినేటర్ 1 అవుతుంది మనకి, డినామినేటర్ ఏంటి 1 అవుతుంది. సో దీన్ని సింప్లిఫై చేయండి. అంటే ఏమైనా బి హోల్ స్క్వేర్ అంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ స్క్వేర్ ఈ స్క్వేర్ మైనస్ 2AXE ప్లస్ వై స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఈ స్క్వేర్ ఇంటూ సేమ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ స్క్వేర్ బై ఈ స్క్వేర్ మైనస్ 2XA బై ఈ, మైనస్ 2XA బై ఈ. లాస్ట్ ఒక 2 స్టెప్స్ ఉంది, అదైతే కంప్లీట్ అవుతుంది. సో ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ స్క్వేర్ ఈ స్క్వేర్ మైనస్ 2AXE ప్లస్ వై స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఈ స్క్వేర్ ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ స్క్వేర్ బై ఈ స్క్వేర్ మైనస్ 2XA బై ఈ. సో ఇక్కడ రైట్ సైడ్లో ఈ స్క్వేర్తో మల్టిప్లై చేయండి. సో ఇది అవసరం లేక చేస్తున్నా. ఇక్కడ వేస్తున్నాం అండి, ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ స్క్వేర్ ఈ స్క్వేర్
minus 2axc plus y square is equals to, so multiply with e square x square అవుతుంది ప్లస్ ఈ స్క్వేర్ ఇంటూ ఏ స్క్వేర్ బై స్క్వేర్ ఈ స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ డైరెక్ట్గా ఏ స్క్వేర్ వచ్చేస్తుంది మైనస్ ఈ స్క్వేర్ ఇంటూ 2x ఏ బై ఈ అంటే ఈ క్యాన్సిల్ అవుతుంది నెక్స్ట్ మైనస్ 2x ఏ వచ్చేస్తుంది మైనస్ 2x ఏ. సో ఇది లెఫ్ట్ హ్యాండ్ వచ్చింది అనుకోండి ఇట్ బికమ్స్ పాజిటివ్, ఆల్రెడీ నెగిటివ్ టర్మ్ ఉంది కదా సో ఈ రెండు కూడా క్యాన్సిల్ అవుతాయి. సో ఎక్స్ స్క్వేర్ టర్మ్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ తీసుకురండి. సో ఎక్స్ స్క్వేర్ పాజిటివ్ ఉంది నెగిటివ్ అవుతుంది మైనస్ ఈ స్క్వేర్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇది రైట్ సైడ్ సెండ్ చేస్తే వై స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏ స్క్వేర్ ఇది రైట్ సైడ్ సెండ్ చేసుకోండి ఏ స్క్వేర్ ఈ స్క్వేర్. సో టేక్అవుట్ ఎక్స్ స్క్వేర్ కామన్, సో ఎక్స్ స్క్వేర్ కామన్ రిమైనింగ్ ఏంటి 1 మైనస్ ఈ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టేక్అవుట్ ఏ స్క్వేర్ కామన్ 1 మైనస్ ఈ స్క్వేర్. సో డివైడ్ విత్ 1 మైనస్ ఈ స్క్వేర్ ఆన్ బోత్ ద సైడ్స్. సో డివైడ్ చేద్దాం అంటే ఏమవుతుంది ఎక్స్ స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఇది వస్తుంది ఎక్స్ స్క్వేర్ బై ఏ స్క్వేర్ ఇంటూ 1 మైనస్ ఈ స్క్వేర్ డివైడ్ చేయండి అంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇంటూ 1 మైనస్ ఈ స్క్వేర్ బై టోటల్గా ఏ స్క్వేర్ ఇంటూ 1 మైనస్ ఈ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ బై ఏ స్క్వేర్ ఇంటూ 1 మైనస్ ఈ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏ స్క్వేర్ ఇంటూ 1 మైనస్ ఈ స్క్వేర్ బై ఏ స్క్వేర్ ఇంటూ 1 మైనస్ ఈ స్క్వేర్. రెండు క్యాన్సిల్ అవుతాయి. సో 1 మైనస్ ఈ స్క్వేర్ 1 మైనస్ స్క్వేర్ గెట్స్ క్యాన్సిల్ అంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ బై ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ y square by a square into 1 minus c square equals to 1. Now I am taking this value as b square. దీని వాల్యూ ఏమనుకుంటున్నాం b square అనుకుంటున్నాం అంటే x square by a square plus y square by b square is equals to 1. This is a standard form of the ellipse. So where b square is equals to ఏంటి మనకి b square is equals to value a square into 1 minus e square. So this is a standard form of the ellipse. X square by a square plus y square by b square is equals to 1. Okay na? So this is a standard form of the ellipse. సో ఈ స్టాండర్డ్ ఫామ్ పర్ఫెక్ట్గా నేర్చుకోండి. స్టాండర్డ్ ఫామ్ తర్వాత నెక్స్ట్ క్లాస్లో డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ ద ఎలిప్స్ అండ్ కొన్ని డెఫినేషన్స్ ఉన్నాయి అండ్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా నెక్స్ట్ క్లాస్లో సాల్వ్ చేద్దాం. ఓకేనా? టేక్ స్క్రీన్ షాట్. థ్యాంక్ యూ.